De retour sur le jeu de Chias qui j'espère se termine bientôt. J'espère qu'il y aura un moyen de vite fait aller crafter des trucs avant la fin quand même. Ou alors c'est tellement non-retour, sans TP, c'est vraiment un mauvais RPG. Normalement il y a encore des étapes là vu comment ça se passe. That's what it was for. What the hell? Are they asleep? Vraiment les récolteurs. Hein. They appear to be well preserved. However, they are all dead. Dead? So this is a mass grave? Looks that way. However, none of them appear to be Helganquil. Bear in mind that Renans were originally Danans, who were remade and sent to live on Lenegus. It's the Renan that, factory. They would have needed a place to perform the procedures somewhere. And that place is here, I assume. So what you're saying is that all of these are Danan, or rather Renan bodies? Most likely, yes. It must have been abandoned for one reason or another. There are so many of them. They were all taken away, but never given the chance to wake. Faut éviter de faire suppu en summoner si les mecs sont pas low. Hein. Faut qu'ils soient low pour faire le plus de dégâts possible. Après Ifrit c'est pas mauvais mais faut dash in quand il y a déjà du combat comme ça tu peux retreat direct. Oui Garuda tu le mets dès le début. Suppu et Ifrit c'est pour finish quelqu'un au pire tu vois. Ou si les mecs sont paqués parce que ça fait des AOE pour Ifrit quoi. Et suppu tu peux pas le faire quand ils sont... Ah juste le spammer. Pas grand chose que je peux faire en ce moment. Je peux juste bourrer un peu les enfants. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Exactement. Oh là là. Ça y est, ça commence à être le bordel. Hein. Oh là là, on a coupé la vidéo avant le boss de la zone. Mais ça apprendra un peu au jeu et à tout ce qui se passe. Alors comment ça se passe? Mais j'appuie sur rien de ça. Vous avez eu le temps qu'il a fallu? Y'a pas d'autres trucs à cibler, ok. Elle est tout pété hein. On dirait poule alors que j'ai pas invoqué Ifrit quoi, Titan. Elle vient de gagner un spell maintenant. Aussi. C'était un spell de chez nous ça? C'est moi ou il met un coup, il me stun pour 3 jours? What the fuck, bro? Et ils ont fait des phrases du moment où j'avais le masque alors que je l'ai même plus. Faut bugger ce jeu. Oh, le temps qu'il faut pour... Et on dodge, on dodge. Oh là là, ça doit être une bouille de pixels quand même ce jeu. Hein. Où ça va? Mais on voit rien. Bon bourre. Hein. Consider yourself finished. Water, hear my call. Here goes. Denied. The flame inside me yearns to be reborn. Here's evil. You
Gardez la petite au cas où il casse un truc. Je vais me rebuffer une dernière fois. Parce que je pense que sur ce dernier buff je peux m'en sortir et finir le truc. Oh fuck. Oh ce spamming qu'il a fait le boss. Ah, il va faire une bêtise et je peux rien faire ça. Ah c'est bon. Ah, mais Doali me fait que mourir. Oh, les dernières barres on réussit même pas à la faire. Faut tuer là. Oh Rinwell je l'ai vu s'envoler. Oh, j'ai plus d'DPS, ça fait 3 jours qu'il est 0 de vital, faut tuer là, merci. Oh. Quadruple visage araignée tiers. Dans l'eau, ouais ça. Low HP comme on l'a dit. Même si ça de toute façon ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ta merde. Quel caca. On dit ça alors qu'il y a plein de zugs là. What's wrong? Oh, I just suddenly found myself contemplating what might have happened to the sovereigns that were meant to emerge from the crown contests. What do you mean? You see, the winners of the past crown contests were all strong astral arts practitioners. Furthermore, that enemy we just fought appeared to be composed of several human bodies. It was certainly nothing one would find in nature. You're saying those were the remains of the winners? That they forgot who they once were? I'm merely saying it's a possibility. That's absolutely gruesome. How long had the Helganquil been at this? It was Rena's great spirit that made them do all of this. Ouais, vous dites ça comme si c'était quelqu'un cet esprit. Alors oui il a une conscience mais c'est juste de l'énergie. Hein. Techniquement Dana aurait pu devenir comme ça à force de se concentrer tu vois. Juste qu'elle l'est pas encore assez. Oh le retour des R1. I assure you all, I was merely stating the possibility. So, looks like the Helganquil have been engineering Zeugles too. Why doesn't that surprise me at this point? The creatures we've been encountering here have been a little different to what we're used to fighting, but I'm pretty sure they're Elles ont pas de cristaux. Do you think they were engineered using creatures native to the area? Indeed. C'est ça le truc. However, based on the current circumstances, I would guess these Zeugles are all that's left of the planet's fauna now. You mean, there might have been native owl species here once upon a time too? C'est vrai, il n'y a plus de R1. Setup cadavérique. Une jouée d'Ala, ça fait du bien.
C'est quand qu'on débloque un raccourci, please? Ouais non, y a pas de menu. Y a aucun moment y a un menu pour revenir au vaisseau. Ça rend fou. Sorry. Le jeu a pris mon énergie vitale, je baille. Je ne sais plus commenter, toute ma force est partie. Là on tient juste parce qu'on veut voir la fin des romances. Hein. C'est tout ce qui nous tient. Something feels off about it. Look! Ah. Upside down! The furnishings are at least. No, you're right. The whole room's flipped on its head. Ah ouais. What was once down is now up, and vice versa. I suppose the teleporter reversed our orientation then. Ah bon? C'est le retour. Ah. Bon, petite pause sur la vidéo. Ou quoi que vous pouvez vivre ça. Mais ça va vous couper l'immersion. Je vais juste à l'auberge, je vais dormir et je vais voir si je peux crafter des armures. Des bisous. Je reprends la vidéo en speed parce que regardez, je peux même pas crafter les armes. Lame creuse. Comme ça vous les voyez. Sodei lem regis. Elva. Unificateur de royaume. J'aime pas les objets. Angélique éclatant. Karma sacré. Spirale monochrome. Beaucoup de dégâts. Hein. Deus aurora. Liber pater. Le pater materu. Regard divin, cercle du néant. Oh mais ce livre c'est une relique dans FF, je connais ça. Oh là là, pourquoi je peux pas les crafter bro? Tant d'arbres de ténèbres. Faut aller où pour trouver ces trucs? Oh courroux divin. Oh lui il a le droit d'un truc. Ah là tu sais lui. Bouclier bleu. Ah j'ai plus d'argent. Non mais vous inquiétez pas, l'argent c'est une blague dans le jeu. Voilà tu vois. Bon voilà, je vais mettre pause et je reviens quand on sera là-bas. Si. Mais il y a encore des dialogues dans les camps alors que c'est la fin du jeu. Shion, could we talk a moment? I thought you had something to talk about. I was waiting on you. Not really. Why? Should I leave you alone when I don't? No, it's fine. We used to really have to force these conversations when we started talking to each other, didn't we? To say the least. Hey. What is it? Do you think you'd like to make something together? Genre un château de cartes. Make what exactly? Babies. If you wanna make dinner together. What did you think I meant? Huh? Dinner? Oh, dinner, yes. Yes, of course. Dinner. C'est un VN le jeu en fait. C'est quoi VN? What did you Visual think I novel. was Oui, talking oui. about? No, it's nothing. Rien, Don't worry rien about du it. tout, rien du tout, rien. On a pensé à rien d'autre. Babies, Well, câlin, do you recognize these ingredients? This is... tomate. Wait, is this? So you remember? That's right. We're going to fix the very first meal we ever had together. Although I remember it not being well received when we had it. C'est quoi? Du Still remember porridge? that, huh? I'm sorry, Shion. Ouais, je me rappelle. I'm Ça just s'est même pas mis teasing tout de you, suite. Alvin. I picked this recipe because it's easy to make, and I thought it would be a Mais good oui. choice for dinner too. Anyway, let's get Mais to oui, work. ce jeu With both of us c'est grave. making Hein. it, we should be finished in no time. Alors que on joue à je I vous never vois. thought we'd end up eating alone like this again. Oh, Just the two of us. oh guys. Yeah. So much has On changed joue à when you Legend look of back on it. Heroes.
Well, Et ce I guess jeu, il maybe réussit à not what foutre la we're merde. used to, Hein. but still. No, I'd say even that's changed too, in a sense. Our meals are a Même whole lot Valkyrie better now. Chronicle, c'était pas comme We ça. both come quite a long way in the culinary arts. Pourtant, il jouait That's not aussi exactly en what I mode mean. BD comme ça. How do I put it? It feels like eating together is a lot more enjoyable than it used to be. Yeah, I get what you mean. Je sais pas comment ils ont cette After our conversation battles are alors done, qu'ils sont 6, tu when sais. Dana is saved and our mission is finished, we'll probably still be sitting down to dinner like this, night after Comment on night. peut speedrun ces dialogues-là? Yep, I doubt that much will change. Parce que quand je me rassieds au camp, bah je peux plus le faire. I hope our dinners will always feel like J'ai this. bien envie de tous les faire Maybe quand not même. exactly like this. Hopefully we won't still be camping out. Oh no, not at all. I meant in a nice, warm house. One with a roof over our heads and a proper fireplace, instead of an open campfire. And real chairs instead of these logs. Nice plates and silverware on a big dining table. Oh, And a proper kitchen. that's That'd be cute. nice too. And when it's time to fix dinner, we'll be in that kitchen. Standing side by side. Whoops. Looks like we made too much. I don't think we'll be able to finish all this. Yeah, you're right. I'll see if anybody else is still awake. I'd really hate to have to throw it away. Side by side, huh? Ah, I'm C'est looking maintenant plus forward to proche. breakfast. elle a trop faim, elle veut déjà le petit déjeuner là. Chipep. Come on, guys. We've got lots to do. Mais c'est important de faire ça. Allez, je vais essayer de spammer les dialogues. Automatique dialogue. Nah. It just occurred to me that our journey's been going for a while now. Is it a wonder to you our group has held together this long? Maybe. We've got Danans, Renans, a lord, a mage, and even a guy from another time. Yet here we all are, leaning on each other as travel companions. It's like a minor miracle. If anything, I'd say it's proof. Proof that as long as we accept each other for who we are, we can all get along. And with understanding comes togetherness. Yeah, we are more than enough evidence of that. I've always had a thorny relationship with others. Quite literally, as it happens. Thorny. Ah, I figured ah. that C'est marrant it's parce easier que to give up on intimacy elle pique les gens rather quand elle than les having touche. to go Hein. through all of the pain C'est of marrant. rejection. L'humour. I mean, is it any wonder I grew thorns around my heart too? But now, Right. Now, I still have my thorns, of course. But they don't cover my heart. Ah, I know now that there is more than one way for people to relate to one another. It was you and everyone else here that taught me that. Everyone that you brought together, Alphen. it wasn't just me. I mean, sure, I invited a few folks to join us, but swordsmanship's about all I have to offer. Everyone's taught and supported me just as much as I have them. You see, that's what I'm talking about. What do you mean? I mean, you're fine just as you are. The bonds that you form with others, they shine more brightly because they're mutual. hmm. It's not just one bond for you. It's many, each with a heart of its own. That's what makes them special. Oh mais il y a tellement de choses. Lien enrichissant. C'est donc un lien enrichissant. Enrichissons. Résistant. God. I find the sounds of the night. Est-ce qu'on peut... Oh, je l'ai coupé direct.
Est-ce qu'on peut... refaire un dialogue avec quelqu'un? Perfect. I'll have everybody. Oh, le petit cercle, ça veut dire que j'ai réussi. Ok, il faut trouver comment on speedrun les autres. J'arrive. I'm fine with just about anything. Everything you cook is delicious. Well, thank you. Seeing you devour my food makes all the work I put into it well worth it. Do I look that eager to you? Nothing wrong with that. We all have to eat to survive. It makes me happy to see people eat their fill on what I fix. I'm not sure how to respond to that. I love how much amazing food we get to eat even when we're out on the road. Me too. Especially compared to what I used to have when I was still a slave. This is paradise. It's amazing what good food can do to keep your hopes up. Nagal used to say all the time that the power of food is subtle, yet profound. Yeah, ain't that the truth? For whatever reason, I find I don't worry nearly as much when I've got a full stomach helping me out. That's why you shouldn't be such a picky eater. Huh? She's right. You always leave food that you don't like on your plate when you're done. Come on, what's the big deal? Back in the day, I couldn't think about leaving any food. It was such a waste not to eat at all. You needed every last scrap of energy. Exactly. Even when my brother and I didn't have much to eat, we all did what we could to make it taste good and enjoy what we had. That definitely explains a lot about why you cook the way you do, Kisara. Dohalim, I bet you don't Faut know pas, what any of faut that's pas, like. You faut must pas be used to épuiser, food being enfin handed to you on gaspiller. a silver platter. Sometimes it was gold. You didn't shy away from that at all. Il a même pas nié. There was one experience that does come to mind. Oh? Alors? When I first learned that the food I ate originally came from animals and fish, I was rather taken aback. Quoi? You just Il ate savait whatever was in pas? front of you without even thinking about it? That's a silver spoon elite for you. What the fuck? Un zèle prononcé. Bon, c'est parti, écoutez, on va Your faire tous cooking les has really reins du jeu. Hein. improved, Shion. It's because of you that I understand what makes it so fun. I'm glad everyone seems to enjoy what I make too. I've noticed a disturbing trend that after it's your turn to cook, our ingredients tend to run really low. What's up with that? That is a good point, Law. There's a weird difference between the amount of ingredients she prepares and how much food actually gets Elle served. mange pendant qu'elle cuisine. Curious. Very curious La indeed. pauvre. I don't know. Isn't it pretty normal for veggies to shrink a little when you fry them up? Or maybe she eats all the bad batches herself so we won't notice. Come on, I wouldn't do anything like that. Then how would you explain the difference? Ahem. I have a theory that I wish to propose. She eat What is it? everything. As we all know, Shion here can have quite the appetite. I imagine she often taste tests her own food as she prepares it. Mhm. By my eye, it would appear that her footprints are leaving deeper impressions as C'est of la, late. c'est la Far be bedaine. it from me to level such an accusation, Elle a but the pris du facts lead poids. me to conclude that She's been snacking while she cooks. And yet, she still looks so slender in her clothing. Yeah, I'm kind of envious actually. C'est parce qu'ils ont pas fait plusieurs Wait a sec. images. Are you guys trying to say she's... I'm what? nothing? Nothing. She's fat. That's what she wanted to say, I think. Shion, about that fight just now. Sorry about that. I was careless. I didn't come to criticize you. Just please take better care of yourself. You don't need to worry about me. In case you forgot, I Oh mais tout est dans le can't mauvais exactly sens, on die aurait dû anyway. savoir ça bien It's avant, like mais, how you used to mais not ça care fait about aucun getting sens beat parce up qu'ils ont mis because you trop de couldn't feel R1. pain. And then I Ils ont mis was the trop de one to patch you R1. up. It's the same Du thing. coup, on arrive à la fin du jeu, on se pas avant les R1 et il y a encore trop de R1 qui font plus aucun sens avec là où And on what do est. you mean? How is what's happening now different from what happened then? It's different now. Because it's not If you me. mean because you can feel pain again, It's because I don't want to see you getting hurt. You're right. When I couldn't feel any pain, I put myself in all sorts of dangerous situations. I didn't listen to anybody's warnings, and I made a lot of people worried for no good reason. It was foolish.
this isn't about you and me being able to take pain. I don't want to have to see you get hurt, Shion. It's too much for me to take. Is that a crazy thing to say? No, it isn't. And I definitely don't like seeing you get hurt either, Alphen. Oh. We can't expect our enemies to show us any mercy. But I will do my best not to throw myself in harm's way out there either. How does that sound? I'm sorry if I sounded harsh earlier. Bah, du coup, faut dodge, hein. Parce qu'il dit ça, mais il dodge jamais en combat. I really want you to take better care of yourself. I will. At least, for as long as I can. Oh, dites-moi que ma technique a fonctionné. Oh god. Rinwell, mind if we chat a little? Faire semblant du coup. Bon bah je vais essayer de retrouver un R1 du coup. Hein. 1 heure. Il faut 1 heure. Il faut 1 heure. Il faut 1 heure. Il faut 1 heure. Pour avoir un autre dialogue au camp. We've reached our destination. Et tu peux pas l'accélérer. On va pas commencer à jouer avec Windows et relancer. Hein. 1 heure. Je suis choqué. Parce que c'est forcément bloqué à part des scénarios. Tu sais, t'as sur 5 conversations dans la zone 1, il faut que t'aies battu ce boss 1 pour débloquer le bunch suivant. Tu devrais pouvoir les faire juste pour être sûr de les avoir fait. Là, il te faut 1 heure. C'est-à-dire qu'on a fini le jeu. On a au moins 10 heures. Juste si jamais chacun il a 2 conversations. Bon, on a eu celle de la waifu, au moins c'est fait. Tant pis pour les autres. Putain, je me fais chier à faire tous les R1 pour au final même pas avoir le droit d'avoir le succès. 1 heure. Ah, on va tuer cette merde. En plus, il y a un problème. D'où en difficile, je devrais avancer plus vite. Puis level 48 sur 55 les mobs. Jamais j'ai eu une différence aussi grande. Ça me dégoûte, hein, un jeu aussi mal fait. T'as arnaqué ton temps de jeu comme ça. Ah bah tu vises vachement bien. Hein. Mais ouais. Press F to pay respect, mais il mérite même pas le respect ce jeu. Ni le succès. On est tous de crever. Hein. Ça doit être ce mob là qui donne de quoi crafter les objets que je veux en fait. Il est vachement fort pour un random. Il va peut-être drop des objets 6. Ouais, griffe maudite. Ouais. Je pense que avec cette zone on va peut-être pouvoir s'en sortir. Moi il y avait un R1. Il y avait un R1 ou pas? Non, j'ai mal dû voir.
Oh les épines de Shion. What are those? They look like Shion's thorns, and with flowers too. Not real ones, though. They're just like that flower growing out of Rena. We must be getting close to the Great Spirit now. Hey, Rinwell, what was that thing you said about Je te how a jure, little le bit of syndrome de Dan's la great guerre du spirit is Golfe. inside all of Je vais us? faire d'autres jeux et que je vais voir des That's why reins Dana's partout. great spirit is so much more diluted. Weak, even. Whether it was a choice so it didn't overpower others, or just the way it is anyone's guess. If that's true, then wouldn't it mean Dana's will could never form under natural conditions? Yeah, sounds like that's probably the case. So if Dana exists within all of us, then what if something occurred that brought everyone's hearts and minds together as one? That unity could potentially act as Dana's will. You mean if everybody was like, thinking the exact same thing at the exact same time? Come on, there's no way we could pull that off. I know it's a long shot, but it might work. Genre, le mot-clé Let's assume that's saucisse. Tout le monde even pense à la possible for a second. saucisse. Would it even be enough to fight back against Rena's great spirit? If nothing else, it might be an option if we can't use the Renasalma. Things are different here than on the surface. That shows how deeply we've ventured into Rena. And how close we've come to the real enemy. So here's a question. We came all this way to Rena on the assumption the Renasalma's here, right? Just don't say it, Law. Yeah, but I'm just saying... I said don't. I can understand why you might be concerned. Non, on a dit don't say it. Ok, say it. Ceiling and the ceiling's on the floor. This whole thing's making my head spin. Oh mon Why would dieu. they even do something like this? The Helganquil Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le sol il est pas au plafond, j'en ai marre. Nothing they could do at this point would surprise me. The ceiling is on the floor. That doesn't weird you out? What good is a team made up of members who all share the same opinions on everything? And besides, when you get to be at my ripe old age, one begins to consider it quite uncouth. Est-ce que cette semaine on aura de la F1 ce week-end? Ça va peut-être me remonter le moral. You can't be that old. The sands of time wait for none of us, lad. Yeah, we'll see. Though at this rate, I guess I'll have to live long enough to get Ah, as old as week-end you prochain, first, il huh? y a un Grand Prix. You will. And when the Emilia time Romagna. comes, I look forward to hearing you change your tune on the Il est matter. où? En Italie, non, celui-là. Ouais, celui d'Italie. On aura une chouette fin de semaine, quoi. Les week-ends, quand il n'y a pas la F1, je les trouve vides maintenant. Bon, donnez-moi du loot pour les armes. Paresseux astral. Bad feeling about this. Moi aussi. Et normalement, ils cassent des trucs super chiants, ces mobs là. Ah bah voilà. Il aura pas fallu long pour qu'ils cassent les trous noirs sur le sol. Hein. Mais oh! Mais aucun mob ne m'a tué jusqu'à présent, sauf ces chiasses. Parce que tu peux pas cancel tes attaques pour dodge. À quel point le jeu il pue la merde. Mec, ils ont jamais fait de jeu vidéo de leur vie, frère. Ils savent même pas comment ça marche. Ils ont fait ça sur RPG Maker en vrai. Ils ont suivi les tutos sur internet, mais ils ont pas compris qu'après il fallait mettre un gameplay derrière. Then tonight's meal is on you. Position, precision, time.
All a perfect 10. Look sharp. Lightning Tiger Blade. Bonne nuit Tenchi. Bonne nuit bro. Fuis, fuis. T'aurais jamais dû rester sur un stream pareil. You going? Is that a healing art? It is. This ends now. Consider yourself. Les gens ils ont fini le jeu il y a genre 10 mois. Hein. Le jeu ça fait un an il est sorti j'ai l'impression. Et je suis encore dessus. We can really make weapons with this? Moi dès que j'ai plus de PS, je reviens et je fais des armes et puis je reviens ici. Oh god. Ils sont injectés d'agonie là. Bad feeling about this. Come here's a healing hammer. Holy land. Negative gate. Ready and ready. Time to let it rip. In a vine. Coming through. Ha! Now. Scarlet Inferno. Benediction light. Ha! Eat dirt. First aid! I can carve through walls. Allow me to help you. Mega Ray! Ready to go. Lightning! Raining Lightning! Raging Cascade! Thank you. I'm ready! Far enough. Where are you going? Bla 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 magic. You get the dare! Come here! Mega Ray! This will come in handy! Blew away. Try harder. Now. Shine. Radiant Fire! Ready flash. Blew away. Sword rain out. Thank you for the healing, Dylan. Our comrades need our abilities to survive. No one Ah, mais le mec il hurle et il me fait des dégâts mais on n'est pas dans l'autre jeu là. Mais je vois même pas où il est, ça me saoule. You pay for that. You picked the wrong fight. Benediction. Coming through. Ha! Now. Scarlet Inferno. I'll bring Anything you in back armor from is death's all abyss! mine. Any more of this and I'll burn out. Mega Ray! Now you see what I can do. Lightning! Downfall! That's gonna smart. I'll heal you all! Oh là là. I can handle it! A chain between heaven and earth! Far enough! Mega Ray! Banshee of lightning! It's time to finish this. Finish this pour us. Consuming wildfire! Mega Ray! Where are you going? Photon flash! Illuminate the dark! Come I'll bring you back from death's abyss. Confiscated! I'll bring you whirling back from struggle. death's abyss. I'll bring you back from Illuminate death's the abyss. dark! Come forth! Holy Holy land! A chain between heaven and earth! Try harder. A wailing banshee of now! Raining Grimmo. Astral energy! Say no more. We may be a touch beyond our depth. We barely got a look at the thing. Bah un peu c'était mort de Halima. This one will be difficult to predict. Another incantation ruined. Anything in armor is all mine. Armor won't save you. Negative blew away. Mais j'appuie, mais je peux rien faire parce qu'on peut pas bouger dans le jeu. Arts are being interrupted. No further. Air thrust! Light astral energy! You get the gist. Require complete oversight. Illuminate the dark! Come here! Holy land! I never miss! A chain between heaven and earth! Now, while it's reeling. Take it down! Banshee of Blew lightning! away. By the power of I save you! Magic is there! Art expert, coming through! A charge like that could easily be fatal. Regarde, tu peux pas Altago. Mais c'est quoi cette mentalité de vouloir Altago H24? Ça fait aucun sens Altago alors que les objets ils sont sur les monstres. C'est cramé, c'est ceux-là qui les donnent. Là c'est 100% de la triche. Les mobs ils sont devant moi. Scarlet Inferno. Oh non. On leur casser la gueule, même si le jeu est difficile, qu'il a pas de gameplay et qu'on joue en difficile et que c'est de la merde. Parce que c'est la vie qu'on a choisi, ok? Say no more. Je suis déjà fou. We can really make weapons with this? It's already over, man. It's already over. C'est déjà trop tard. C'est ça que vous comprenez pas, c'est déjà trop tard. La rue m'a eu.
Vous ne voyez pas. L'utilité a disparu de mes regards, de mon regard. Déjà même les dialogues, même les R1, j'aurais pas le succès. Et que je m'en bats les steaks des succès en général. Mais alors là... Je vais te faire chier pour même pas l'avoir au final. On a envie encore de tout péter. L'autre effet c'est quoi ça? Faut pas l'avoir déjà vu. Ou en PS des astres moins 20%. Toi tu sers à rien en vrai, t'as pas envie de... Ouais c'est quoi? On va faire un healer cheat mais bon. Moi j'ai avec tout le monde tab parce que de toute façon... Regardez on va mourir sur ces mecs qui font des spells. Mais vraiment... Bah non pour qui c'est qui c'est pas de la triche? Et on l'a déjà expliqué. Oh là là. Oh c'est vrai, quand il y a d'autres persos et que moi je suis mort, il peut faire d'autres combos. Commander of Heaven, Phoenix Cyclone! One more! Lightning! I'm out of ammo! Raining Scream! The flame inside me yearns! I thought you were going to wreck the place. I'm not nearly finished yet. Then I'll provide assistance however I can. As impressive as always. This ends now! Fuck him! Consider yourself Fuck finished. him! Just fuck him! Aïe. I think I'm getting stronger. Ouais bah pas moi. Je sais même pas si je peux faire les armes là. On est là. Je vais voir. De toute façon faut que je reset ma mana. Looks like we made it here in one piece. Ah, mais je suis pas obligé de me TP ici, je peux tout arnaquer maintenant. Le jeu il s'en fiche. C'est où l'endroit où on s'était TP? Il y avait pas le... Mais il est où le volcan de Billy là? Ah mais c'était quand j'étais au vaisseau ça. Attendez. En plus qui c'est qui tout ce qu'on a fait c'est les points pour les dialogues. Remettons le contexte. Écoute matelas c'était pour la waifu. Et c'est un jeu que j'ai pas streamé vu que c'était... Je sais même plus. En vrai je sais même plus. On a coup de matelas, qui c'est qui? On rigolait juste. Mais moi c'est... J'ai que le style en tête. Créer un accessoire, non. Créer une arme, non c'est même pas ça Yann. Oh, almost. Il me faut encore 400 du dragon. 100 de dragon, mais c'est 100 de dragon c'est facile à trouver non? Mais moi c'est ça qui je veux du croc brûlant. Ok on y est presque. Il me faut 4 œils. 2 griffes. 4 œils, 2 griffes. Ah mais c'est même pas les mêmes trucs ici. Ah lui il peut peut-être faire ça. Griffe maudite.
Griffes maudites. Mais on va pas prendre des griffes maudites alors qu'il m'en faut pour d'autres trucs. Suc. Sang d'arbre des ténèbres. On y est presque, on y est presque. On va faire encore quelques mobs et c'est bon. Mais non, c'est pas ça. On va aller à Arena, nous. We've reached our destination. On a même pas reset les PC, les PS. Et là, s'il y a un dialogue et que ça fait 1 heure, je pète un câble. Hein. Ça fait pas, c'est parce que ça fait pas 1 heure. Hein. C'est clairement pas 1 heure. Want something to munch on, Hoodle? Hey, Alphin, why do you like spicy food so much? You know, I haven't thought about that. But now that you can feel pain again, wouldn't your tastes have changed? Did you like spicy food when you were younger? Not as much as I do now. At some point, it just became something almost like an Parce qu'il a une addiction. épée de I can feu. most certainly relate. Once you've had your fill of ordinary food, you cannot help but seek out more unusual fare. I don't think that's got anything to do with Alphin's tastes. Although I won't deny that you definitely have a thing for exotic food. The stranger the better. I just wish I could have gotten you into sweets like me, Alphin. I like food that's dense and keeps you feeling full myself. It helps you last longer when you're on the move. We all know you're a quantity over quality kind of. What was that? Nothing. I lost my train of thought. You know, I've also noticed Shion's not really into the same kind of food most Renans are. Could be it's got something to do with the way she grew up. That's so me. Even when I was little, I was all about food that gives me strength. All meat, all the time. And I guess Kisara is so good at cooking fish because she can catch them herself. I'm only good with fish because it used to be the easiest thing to get. I like fish just fine. Really? God. What? Hey, guys! I don't see any of our food anywhere. What? I know! The bag we kept it all in has vanished. What? Huh? This affects you too, you know! We lost all our food, including all those sweets you love so frickin'. What? How could this happen? Those sweets are the highlight of my day. Hunger is like that. The moment you know there's nothing you can do about it, it becomes that much more unbearable. Whoever did this, I swear I'm gonna make them pay. C'est pas Kisara qui cuisine? Law? What? Hey, don't look at me like that. I picked this apple myself. I'm not just gonna... Food. Hand it over. Stay away! Hey, I'm back. Only a poignant reminder of how dangerous a food shortage can be in a collective. I see. Does it have anything to do with why you're holding our food supply bag behind your back? Ah là là. Hey! Make sure to get some good rest. Même pas faire les dialogues quoi. Time to work off that. Tududum. تعرف الهجار هذا Last رهي. meal. Du coup c'est par là? Moi ça y est, je sais plus. Hein. Niveau 1. Pas niveau inférieur, niveau 1, ok. On va retourner là où on était, on va pas refaire les mobs. Même s'ils peuvent nous donner des loot, je sais pas, pour farmer.
Ah, j'ai juste reset le truc. Elle est aussi ennuyante son armure quand on se déplace. Ça fait autant de bruit là? Ou c'est récent là? Parce qu'ils viennent de manger là, c'est pas possible. On rappelait pas qu'elle faisait autant de bruit. Non, pas eux hein. Peut-être besoin de les tuer, mais si, moi. Eux aussi, je les ai déjà butés. Mais... Oh Retreat if you know what's good for you. Negative gate. Take this. Stalagmite in a bind. Try harder. I may have bit off more than I could chew. Flew away. Penumbra. Raining slash. Glacial spear. A wailing banshee of lightning. Raining slash. Try harder. Not a chance. Resonate with the earth. Flew away. Stalagmite. La langue était même pas encore sortie que j'avais dodge. Vous avez vu les lightbox d'activation qui fait aucun sens. Après les mecs ils disent c'est les jeux From Software qui sont injustes. Alors que moi eux ils savent c'est quoi une hitbox, c'est des frames d'activation quoi. Oh, j'en ai marre quand il fait ça. You'll pay for that. Okay, here I go. Coming through. Ha! Now. Je sais qu'il faut garder Kisara pour le bloquer, mais croyez-le ou croyez-le pas. Hein. Quand j'utilise Kisara, elle le bloque jamais. Hein. Je le sais d'expérience. Hein. Elle a toujours échoué à les bloquer sur des trucs comme ça, les mobs. Elle bloque que les mobs level 0, mais quand c'est un gros mob, elle y arrive jamais. Même bien timé et tout. Hein. Another incantation ruined. It's in your hands now. Astral energy. Full throttle. Ouh. Remember to tell me if you need healing. Autre caméléon. C'est même pas un objet dont j'ai besoin en plus. Ah, je crois que c'est eux que j'avais besoin de tuer. Damn it. I have a bad feeling about this. Save you. D'accord. Le mec c'est des bombardiers. Mais c'est des bombardiers. C'est des... My specialty. The flame inside me yearns to be lit. We got flyers. I've got this. Let a marksman handle it. Sword rain all yours. Sword rain alpha. Raining slash. Blow away. Sword rain alpha. We did it. As impressive as always. Can't get out of here. I hope there was improvement. No, I mean you're even better than ever. I've never seen Shion actually look flustered. Ignite. Sword rain alpha. Eagle rain. Now. This ends now. Consider yourself finished. There you go, Alvin. It's time to end. This ends now. Consider yourself finished. Finally. With your flames and my technique, We're stronger together than we are apart. Get lost. Point heaven and earth. demon blast. A wailing banshee Sword of rain lightning. alpha. Coming through. Ha! Now. Scarlet Inferno. Dance in the wind. Here's a healing Carve arc. through armor. Air thrust. I owe you one. Chain between heaven and earth. Feel my calls. Don't suffer in Charge silence. malevolent breath. Is that a healing arc? It is. I Ignite. can't ignore your pain. I'll try to be more careful. Healing charge for me. Raining slash. Down on the ground. Away. Soaring Here's a blast. healing arc. Maelstrom. Raining I won't lose. Blew away. Down on the ground. Raining slash. Demon blast. Blew away. Soaring blast. Raining slash. Blew away. The earth throbs in pain. Get up in there with the others. A
charge like that could easily be fatal. Just as well, I'm here to stop. Tout d'un coup elle peut. Putain. Je vais le faire pour vérifier, je me suis dit. Quand même, ils ont peut-être fixé leur jeu de merde. How the mighty have fallen. Here's a healing art. It's on! Hurricane thrust! Burn in hell! I'll bring you back from Coming through! Hmm. Now! Scarlet Inferno! I'll bring you back from primed and ready. Raining slash! Reset. That'll bring you down. Blew away! C'est vraiment tous morts là. Try harder! My turn! Raining slash! I'll bring you Try back from harder! death. Not a chance! Resonate with the earth. Ready to go. Blew away! Small! Look sharp! Lightning Tiger Blade! Il restait moi et Chien, il a quand même appelé l'eau pour faire le combo. Anyone else think this might be a touch too dangerous? Ridwell's right. We should fall back to regroup and try again later. Non. Parce qu'on n'a pas le choix. Vous croyez que vous aviez le choix dans le jeu quoi? Don't get careless. Mais directement monter sur... Oh, c'est... Les marches qui marchent pas, j'en peux plus. Mais c'est un truc de fou. Mais il a un combo encore plus long qu'un boss de Dark Souls. Hein. Et lui jamais je l'ai touché de ma vie. Ah les combats dans ce jeu. En plus il n'y a aucune satisfaction. Hein. Vu que tout est cinématique, toi t'as vraiment rien fait à part appuyer sur une touche. Surtout ils sont morts, ok. Time to let it rip. Coming through. Ha! Now. Scarlet Inferno. Will this help? Illuminate the dark. Healing river. Holy land. Allow me to help you. It's on. Here I go. I can't take much more. Here. Ready and Radiant light. You picked the wrong fight. Magic I'll smash you. Let us take to the fray. En plus hard knockdown. En plus il devient bleu mais... Pourquoi il a besoin d'avoir autant de couleurs? Hold nothing back. Might with blackened blade. Sword Rain Alpha. Coming through. Ha! Now. Scarlet Inferno. Oh tout doux, 0 dégâts. Then tonight's meal is on you. En plus le mec ils ont des hits d'activation. Quand il commence à marcher il n'y a aucune... Il a ça devant lui puis tout d'un coup ça fait des dégâts. Il a à peine accéléré, il va même pas assez vite pour vraiment te faire mal. C'est quand même un coup. Ah, je peux t'assurer ce sera pas fini après ton coup, tu vas faire 2000 ou 3000, tu vas rien comprendre les dégâts nuls, même pas 2000 hein. Vous vous rendez pas compte quand les timings de dodge ils sont tellement parfaits à chaque fois hein. J'appuie sur la touche, juste tu peux rien faire. Le perso il est déjà occupé à faire ses devoirs. J'ai jamais aussi bien habillé sur dodge que dans ma vie hein. To stop you dying?
Dit-elle écrasée au sol. Am I on a roll or what? Pendant d'Amantin. Who's in a bright and shiny mood. Merde, j'ai looté un truc, j'ai pas vu. C'est une armure pour la waifu, non? Je pense, hein, parce qu'elle dit it looks pretty good. Non. Pour moi? Pour lui? Pour la petite? Merde. Je sais pas c'était quoi. Écoute, aucune idée, hein. J-Pep. J'ai d'orange, c'est pas pour les 30%, allez. On aurait besoin. Ça va être le pire des combats celui-là. But we have no choice. Let me know if you need healing. Come forth, a hero of dirt. purity! Regenerate! Allow me to help. Now I'm sorry. Needless to say, same for me. But you're Flying free. What gives me? Qui est en train de caster? Personne? On va attendre. Hein. Can you take care of them? Leave the enemy. Arm to me. Nothing. You can place here. Mine. Regardez le temps qu'il va lui falloir pour qu'il puisse They can't lay a finger on you. I prefer it, Alfred. What about you? Just watch and see. C'est bon, il recasse déjà le type. Alors que c'est censé l'interrompre, c'est censé l'empêcher de lancer, ça l'empêche de lancer le cast. C'est ce que ça l'a fait, c'est ce que ça lui a fait en le mettant au sol. Et puis quand il s'est levé, il a direct casté. Alors que c'est aussi censé l'empêcher de pouvoir casser pendant un moment. Mais si le moment où il peut pas casser, c'est simplement le moment où il est knockdown, de base, il peut pas casser knockdown. Hein. Donc c'est juste pour rappeler comment ils savent pas faire un jeu vidéo. Y a pas un mob que tu cancel avec Rim et derrière il se relève pas pour casser direct. C'est à chaque fois pareil. Alors que le tuto il te dit bien. Hein. Quand tu cancel quelqu'un, il lui vole son casse et derrière il est silence pour un moment. En fait pendant qu'il est hit stun, genre comme ici au sol, que tu peux faire avec n'importe quelle attaque qui brise garde. Bah derrière il se relève, il recasse direct parce que il est silence pendant qu'il est au sol. Dans la débilité de leur système de jeu, on dirait le PvP d'FF quoi. Look the same to me. Et là il va y avoir le combat infini dans l'ascenseur contre des mecs rouges en plus. C'est intestable. On a largement pas assez de PV pour ça. Pas de PS du coup. Healing is what my arts do best. All mine can do is cause havoc and destruction. Arrêtez les conversations vous deux là hein. Let a marksman handle it. All yours. More Sukals? Keep calm and take them down. Coming through. Attaque c'est en même temps d'être des dégâts en plusieurs ticks. C'est un stun hein. De toute façon tout est en combo, tu peux pas dodge entre les trucs. T'es juste bloqué. Interruption pendant 5 secondes quoi. Les autres ils peuvent te bourrer avec. Jamais j'ai pu lui mettre sa barre. Hein. Consider yourself finished. There you go. Reinforcements? No escape. Win. Do it, Dohaline. Light burst forth. Radiant. Je vais appuyer sur d'autres flèches pour voir un peu d'autres personnes faire des ultras. Not on my watch. Into the shadows. Sword rain out. This isn't looking good. Light astral energy. All right. And more of this and I'll burn out. Now, astral
This ends now. Ah mais ça a fait avec moi. Arcade waterfall. Sword Rain Alpha. Healing circle. This can't get out of bed. I owe you one. Sword Rain Alpha. Coming through. Scarlet Inferno. More. Scream, babe. Mirage. Sword Rain Alpha. I can carve through armor. Bloody howling. You picked the wrong fight. I can't lay a finger on you. I prefer it that way. I'm ready. I'll stop your movement. And I'll stop your life. C'est stylé au moins d'avoir d'autres trucs. C'est moi que j'y pense avant la fin du jeu quoi. Il n'arrivera jamais aujourd'hui bien sûr. Oh j'en ai marre. Look sharp. Lightning Tiger Blade. Sword Rain Alpha. Resonate with you. Light Burst Force. Radiant Genesis. You don't mess around. Flame inside me. Je crois qu'on a vu tout le monde non? Mirage. Burn. A whirling Sword Rain struggle. Alpha. Anything to it. Go for it. Ah celui-là ah si je crois que je l'ai déjà vu. Between heaven and earth. A wailing banshee of lightning. Je crois pas avoir déjà vu Kisara avec Dohalim. Sword Rain Alpha. Sword Rain Alpha. Illuminate the dark. Come forth, holy glimmer, holy light. I can do this all day. Now. Dohalim. In an instant. Impact Claw. We work well together. Like a finely timed law. To be let free. Do it. Law. I'll stop your movement. And I'll stop your life. Finally. Well, am I improving? Tremendously. The speed and precision of your aim is simply unmatched. I had no idea you were watching me so closely. Je crois qu'on y est presque hein. Peut-être le moment où il faut sauvegarder parce qu'on sait jamais. Mais d'habitude il y a quand même un bazar qui te... Comment t'appelles ça? Un truc qui te soigne quoi. Ah. Ah il y a d'autres mobs ça. Elixir. Oh not them again. Ouais là-bas il y a un mec énervé aussi. On va recommencer à galérer sur les ressources là. La fureur fatale et la haine humaine. Hein. You picked the wrong fight. This one's mine. Raining Smash. Blow away. Raining Smash. Blow away. Now I can let loose. I can handle it. Whirling struggle. Not on my watch. Raining Denied. Negative now you see what I can do. Blow away. Dance in the wind. Here Clear lies now. In a bind. more for the stockpile. This one keeps charging us. That's what my shield's for. Coming through. Yeah but that's too late. Parce que tu l'as utilisé pour rien. Scarlet Inferno. All disasters Burn may in come. hell. Come forth, the beauty of purity. Raining Here I Smash. go. Nail gun. Shine. One Radiant more Smash. shadow. Regeneration. Raising cascade. Okay, here I go. Blow away. Chain between Now heaven I and can let earth. loose. Here Try I harder. come. A wailing banshee of lightning. J'étais lock hein. J'étais lock là-dessus aussi hein. Alors que le coup il était parti depuis longtemps. I can't take much more. Raging cascade. Raining I can carve through armor. Blow away. On est tellement à la fin et ils vont quand même mourir. All disasters made one. This one's mine. Negative gate. Do it. Kisara. J'aime bien Dialim avec 6 PV il est là Everlasting Darkness. Burn in hell. Negative gate. Hurricane Thrust. I'm sorry. Blow away. I can do In a bind. Raining. Will this help?
J'aurais dit dès qu'il s'arrape quand il va charger, mais honnêtement j'ai eu l'impression qu'il chargeait. Oh il a smash Shion le bâtard. Ah c'est quand il fait ce truc rouge qu'il va charger, là il va charger je crois. Même pas. Il est juste smash. J'ai l'impression qu'elle a fait 11 000 mais elle a fait 1000 hein, j'imagine. Elle a fait comme tout le monde 0 dégâts. Ah maintenant je me rappelle je suis censé avoir une bonne chance pour de crit et rien du tout en vrai. Moi le cancel, jamais. Que j'ai eu raison de continuer à spammer là. Wow, look what I just found. Nothing. Il y a 2 suites. Hein. Isolation astrale, hein, le nom du truc. Exploit the enemy's weakness. Now, while it's reeling, Take it down. resonate with the earth. Eliminate it. Cut it. I can handle it. Rending you apart. Gemini. Coming through. Ha! Now, Scarlet Inferno. It's on. Oh, not in your dreams. Demon Wrath. Eagle Ray. Raining Slash. Not today. On the ground. Take this. Raining Slash. Where are you going? Blow away. I can carve through armor. Shooting star. Now The lane between here are the heaven and Dragon earth. Swarm. A wailing Take dancing this. lightning. Into the shadows. Blow away. Je vois rien. Raining Slash. Down on the ground. C'est bon il est mort je pense. I'm ready. Astral energy. Say no more. Nice. On a des objets que j'ai pas encore eu. Croc de titan déchirant. 100 de dragon. 200 de dragon. Finally, c'est lui qu'il faut que je tape. J'aurais bien envie d'aller jeter un coup d'œil aux quêtes secondaires que j'ai pas fait du coup. Voir si je défonce les mobs ou pas. Ouais, maintenant je sais pas si c'est par là la suite ou par là la suite. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? On va se retrouver tout de suite avec nos intervenants. Pour la suite de c'est quoi la suite? Oh god. Again a looting zone. Je crois qu'en off je vais faire les quêtes secondaires. Juste les mobs. De toute façon on est encore à 1 heure de jeu. Ah, c'est pour ça que l'autre fois j'avais l'idée de faire... je sais pas si vous vous rappelez. J'avais l'idée de faire des vidéos où je coupe les donjons. Après là je me dis c'est la fin, ce dernier donjon on va quand même le mettre. On combat les vrais régnants là. Then tonight's meal is on you. Jamais de ma vie je suis redescendu hein. Scarlet Inferno! My radiant light! Force of regeneration! Dragons of flame inside me! The earth will be let free! Don't suffer in silence! We must be tired of playing. Now. I'm merely... In an instant! Impact Cross! Am I on a roll or what? Well, look...
Hop. Anneau d'endurance. C'est quoi ça? Oh. En voyant cet objet, je viens de me rendre compte d'un truc. Donc, j'ai genre 30% d'attaque en plus que nécessaire avec l'emblème énervé que j'ai fait. Et je galère quand même à taper. Mais alors, si t'as pas ça, tu fais quoi comme dégâts? T'en fais pas? Ou alors le jeu il s'en fout en fait de la stat attaque parce que de toute façon on dirait que le jeu il est biaisé sur ses dégâts. On comprend rien. On comprend rien. Je vais le recombattre lui. J'ai besoin de sang de dragon je crois. Il était pas si dur. Ouais, mais la touche était une très bonne strat. C'est quand ils veulent les jeux. Je pourrais pas faire d'attaque simplement. Parce que dans ce jeu c'est vrai que tu peux pas jouer. J'oublie à chaque fois, hein. Ça paraît bête mais vu que dans la plupart des jeux tu peux jouer, j'oublie que dans celui-là tu peux pas. Alors, ça fait partie du gameplay bien sûr. L'incapacité de jouer. Oh, à une frame près. Hein. J'avais le truc à une frame près malheureusement. Scarlet Inferno! Here, let me help. Shattering the pieces! I'm ready! This ends now! Consider yourself finished! Elle a pas de sang de dragon. I wonder if we can make new Et quand même. weapons with this. Bien sûr qu'on peut. On va aller les crafter maintenant je pense. Si je trouve pas un truc pour TP là, ça va être compliqué. Encore tellement. En plus le pire c'est que je suis même pas sûr qu'on va aller beaucoup plus vite. Hein. C'est ça le pire. On a tellement. Vite fait aller ouvrir ça déjà. Je peux même pas marcher sur le reste des petits cailloux par terre. La pièce du loot. Regarde mes passifs aussi, j'aurais en avoir pas mal là. Airborne scoundrels. Sounds like a job for yours truly. J'ai jamais réussi à le finir. If it's in the sky, it's mine. Avant de me faire complètement défoncer. I never win. Sword Rain Alpha! Burn in hell!
Sword Rain Alpha! Look sharp! Lightning Tiger Blade! Water, hear my call! Sword Rain Alpha! Negative gate! Arch shield! Sword Rain Alpha! Sidewalk! Bloody howling! Raining Splash! Glacial spear! Come on! Here's the even! In a bind! Shattering! Freeze Lancer! Lock our bot! Here I go! In here! Go! Sword Rain Alpha! Watch him weak! It's over! Magna Ray! Down on the Come ground! on! Sword Rain Alpha! It's on! Now! Meanwhile, Light Burst forth! Radiant Genesis! You don't mess around. On your knees! Certainly not. Everyone hanging in there? On tient pas Kisara. On a besoin d'elle, Kisara. Don't tell me! Burn! Magna Ray! All disaster! Rain Umbra! Blow away! Raining Splash! You're mine! Aim for the weak spot! Far enough! Between heaven and earth. This one keeps charging us! That's what my shield's for. Get behind me. Got it! I'll leave it to you! Blow away! Try harder! Not a chance! Crush! Raining Prepare to be seized! First force! Raining Slash! There! Raining Slash! Burn! Sword Rain out! Coming through! Ha! Now! Oh, lui il me fait mal quand même. Hein. Scarlet Inferno! A whirling struggle. Heal! We Blow got in away! your dreams. Healing circle! Another incantation ruined. Blow away! Raining Slash! Days of blood. Raging bloody howling! Blow away! Raining Slash! Blow away! Magna Ray! Raining A whirling struggle! By the power Down on the front! I'm ready! Look sharp! Lightning Tiger Blade! Ça va, ça. C'est plutôt bien sorti quand même. Truly be watching over me. Maybe, bro, maybe. Maybe she do. Looking at your life, she probably does. Oh god. On va retourner sur eux parce que j'ai envie de faire les ads d'abord. This one Je me suis chopé tout le monde d'un coup. tough, but we have no choice. Let me know if you need healing. Our arts are being interrupted. Ah, ça c'est abusé. The flame inside J'ai eu deux gros d'un coup. let free! Sorry to trouble you. You do the same for me. Flying free! Down. Why can't they just sit still? Sion, can you take care of them? No sooner said than done. This ends now. Consider Heureusement que les AO des coups comme ça vont nous aider. to end this in a vine. I'm right beside you. Sword Rain Alpha! Into the charge, Penumbra. I'll stop its charge. Thanks, Kisara. Raining Slash! Come one, come all! Glacial spear. Pierce evil. Raining Slash! Stalagmite! Oh, donne-moi la ligne maxée, je vais même pas la voir. Sword Rain Alpha! Here. If it's in the sky, it's mine. On va faire le mec qui fait ça d'abord. I never miss. Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! Il vient plus aux soirées. Alors tu viens plus aux soirées? Alors? Tu viens plus aux soirées comme ça. Try harder! Now! You're mine! Resonate with the earth! By me! Stalagmite! Tu viens plus aux soirées. T'as changé de king peut-être? T'as pas de king shaming bien sûr. Oh ce combat il est insane. Hein. Oh là là. Scarlet Inferno! Try harder! Non mais c'est de l'humour, tu viens un peu aux soirées. Tu connais pas la blague? T'as pas la rêve. C'est des soirées un peu spéciales quoi. Celles avec beaucoup de ceintures et de strap-ons, je veux dire. Des straps bizarres, des ceintures cheloues. On faut le buter. Try harder! It's in your hands now. Stay away from
for my friends. Raging The cascade. flame. Now, astral energy. Say no more. Got it. Well done. Oui, des fois venant de certaines personnes, t'as pas envie. Hein. Ne serait-ce que répondre à la ref. Mais tout le monde est mort. Ah mais on a plus de quoi il est là. I'm all stopped up. A chain between heaven and earth. A wailing death. Ok d'accord, il faut que je... Parce que là je vais mourir. My savior. Ready and raring. Et je vais... Faut que je raise... Try harder. Here goes. Faut que je raise... Tion. Flame Try ranger. harder. Not a chance. I'll smash you. Will this help seal? Il faut que je mette un objet qui heal. Healing circle. A whirling struggle. Oh elle a mis Healing Circle, elle est trop forte. Et je vais... Oh là là... ma dernière gelée d'orange, mais après j'en ai plus. Hein. Healing is what my arts do best. All mine can do is cause havoc and destruction. Rain Alpha. Coming through. Ha! Hmm. Scarlet Inferno. Photon. I'll bring you back from death abyss. Let's go. Raining. Blah, blah, blah. Flame inside. Ah j'ai vu le truc et au moment où je l'ai vu, j'avais déjà appuyé sur ce triangle, je suis un peu deg là. Ha! Ignite. Leave the charges to me. Lunar corruption. Raining flash. Mais là on va le finir non? On aura pas le temps de refaire... Voilà. This ends now. J'ai eu raison de mourir. Self-finish. Ce combat a duré 10 heures. 10 heures de jeu. Legit. On y est depuis ce matin quoi. I 3 think minutes. I'm Hein. getting stronger. Et c'est en face. Ok, barrons-nous vite. Espérons qu'il y ait un TP parce que là j'en peux plus. Putting up a real fight. Même ma voix n'en peut plus. C'est plus possible. Je sais même pas si je vais le finir aujourd'hui, hein, c'est infini. Hein. Or perhaps they simply thrived freely here under such harsh conditions. I don't give a damn why they're here. We'll burn it all to the ground. Ouais, parce que là il y a l'étoile de l'histoire. The astral energy here is so dense. It's like trying to walk through water. I know the Great Spirit's will is in the center of Rena, but with the world in this state, the entire planet has become its body, right? So doesn't that mean we're already inside it? I would say that is horrifyingly correct. After all, the further we climb, the denser the astral energy becomes. What's the matter, Rinwell? Are you not feeling all right? No, it's nothing like that. It just feels like the energy here is a little more intense than it was before. You mean Rena's energy? Yeah, it's like when I made contact with Dana's will in the wedge. It's almost as though I can understand what Rena's will is thinking. But Rena's will is supposed to be a lot stronger. Aren't we risking the Great Spirit controlling us if we interact with it directly? I don't think we have to worry about that. Rena's will is only supposed to control true Renans, like the Helganquil. If we can discern what the Great Spirit is thinking too, we might learn something, a weakness. But just to be safe, let me contact it alone. Are you insane? Rinwell, you're gonna... Linwell! Oh la transe. Oh la transe Bahamut. There was only meant to be one world. And your goal is to make them one. Oh non, me dites pas qu'il a une idée positive. This fear? What just happened? Are you all right? Rinwell? Rinwell, are you okay? No, I'm fine. I think. What were you thinking? You could have gotten yourself killed! He's right.
You had us all terrified, Rinwell. I'm sorry. I really, really am. But I know now. I know how the Great Spirit thinks. I know what it wants, how it feels. Rena's Great Spirit wants to complete the world. What's that supposed to mean? Are you saying it's trying to make something? Yes, exactly. Originally, Dana and Rena were meant to be one world. But that never happened. They've stayed separated, and the Great Spirit wants to finish the process. Mais qui? How is that even possible? I don't Quoi? know, but its will is clear. That's what the Great Spirit is trying to accomplish. The only problem is that since Rena's energy isn't evenly spread like Dana's, it seems like it'll vanish before that happens naturally. So it's trying to absorb Dana while it still can, so that it can force the two planets to unite. Is that what you're saying? The Great Spirit is scared. But it's not scared the way a rational person would be. It's more raw and undiluted, like just pure fear. Like an animal, acting out of instinct. Although admittedly, an animal would be easier to communicate with. At the very least, I have my doubts that it recognizes us as sentient beings with a reason for coming here. Earth, water, fire, and wind energy exist in both worlds, but only darkness and light can be found within Rena and Dana, respectively. The Renis Alma, as far as we know, the only host capable of harvesting the astral energy, is composed of all six. Knowing all that, Rinwell's findings do sound plausible. That sounds a lot like Shion's thorns, doesn't it? The whole reason the Great Spirit is trying to unite Dana and Rena into one world is in order to save itself. But that's too late, man. Of the Great Spirit, then they must also C'est trop tard, les gars, c'est trop tard. J'ai plus de voix. Hein. Alphen, what is it? We thought the only way to free your thorns was for you to die. Yet despite that, they seem to be doing everything in their power to stop that from happening to you. Ah. Something wasn't adding up. But then I just realized something. If the Great Spirit doesn't want to die, then neither would your thorns. Those same emotions, that fear, that determination, and its energy must have been the same thing that was keeping you alive. Il file beaucoup trop les phrases avec du bullshit. Alors qu'il pourrait juste dire tout ça en 2 frames, tu vois. Because they were trying to protect themselves? If that's all true, then, well, it's more than a little ironic. The Great Spirit merely expresses its desires. I imagine it was the Helganquil who were likely tasked with putting together and implementing an actual plan. Shion. I'm okay. We need to hurry and clean this mess up before it gets out of hand. Still, even if the current state of the world is wrong like you said, does that really make everything okay? Non. If the world had been whole from the start, as it should have been, there'd be no Dana and no Rena, no masters or slaves, no lords, no crown contest, maybe just peace. That's too late for that, bro. That's way too late for that. JPP. To think, all this started because of the only reason it craves energy is because it's dying from starvation. When you think about it like that, maybe the things it's done aren't so strange after all. If Rena had been more like Dana, things would have worked out a whole lot better. It's like Hevrecht 35 told us. The Danan and Renan spirits are meant to be completely different beings. Rena's energy amassing in one place led to its developing a powerful will. But that also made it crave energy, sapping Rena dry until it perished. Whereas Dana's energy is dispersed, meaning its will never developed to the same extent. And without that hunger, Dana the planet was spared. As for which is correct, well, I'm not sure it's our place to even say. Still, I can't help but think it reminds me a lot of the dichotomy of the human condition. Dichotomy? What do you mean?
Those who know not satisfaction are driven to keep devouring without limit. But those who are content with their lot in life rarely fulfill their potential. I imagine it's likely that the larger Rena's great spirit grew, the more and more powerful its hunger also became. Everything in moderation. When all's said and done, maybe that's the hardest thing for people to learn. Et ouais, même l'excès de jeux vidéo, c'est pas bien les gens. Rappelez-le moi dans 3 heures de jeu quand on aura pas fini le jeu et qu'il faudra manger et qu'il sera trop tard. La vidéo est trop longue, je la coupe. En plus, il y a des ennemis qui ont pop. JPP. Si la vidéo, si.